Good afternoon, everyone. You're listening to Asian Kaleidoscope on CILU, and I'm your host, Bisma. So it's a few minutes after 12 noon in Thunder Bay, Ontario, and today we have Maheen Rahman in the studio, who's become a Canadian citizen just last week. So during the show, we'll hear from him about his journey to Canada. So, Maheen, do you want to say hello to our listeners? Hello guys, this is Maheen Rahman. Thank you LE Radio and thank you Bisma for having me here. I'm very honored and pleased that I have been invited. Thank you guys. Awesome, that's great. So we're going to start off with some Bangali music that Maheen has actually brought in himself. So here goes. আকাশ এত মেঘলা যেও না তো একলা এখনই নামবে অন্ধকার ঝড়ের জল তরঙ্গে নাচবে নদী রঙ্গে ভয় আছে পথ হারাবার আকাশ এত মেঘলা যেও না তো একলা এখনই নামবে অন্ধকার ঝড়ের জল তরঙ্গে নাচবে নদী রঙ্গে ভয় আছে পথ হারাবার গল্প করার এই তো দিন মেঘ কালো হোক মন রঙিন গল্প করার এই তো দিন মেঘ কালো হোক মন রঙিন সময় দিয়ে হৃদয়টাকে বাঁধব না তো আকাশ এত মেঘলা যেও না তো একলা এখনই নামবে অন্ধকার ঝড়ের জল তরঙ্গে নাচবে নদী রঙ্গে ভয় আছে পথ হারাবার আধার ছায়াতে চেয়েছি হারাতে দুবাহু বাড়াতে তোমারই কাছে আধার ছায়াতে চেয়েছি হারাতে দুবাহু বাড়াতে তোমারই কাছে যাক না এমন এই তো বেশ হয় যদি হোক গল্প শেষ যাক না এমন এই তো বেশ হয় যদি হোক গল্প শেষ পূর্ণ হৃদয় ভুলবে সেদিন সময় শূন্যতা আকাশ এত মেঘলা যেও না তো একলা এখনই নামবে অন্ধকার ঝড়ের জল তরঙ্গে নাচবে নদী রঙ্গে ভয় আছে পথ হারাবার কৃষ্ণ চূড়ার লাল পদ্ম পাতার জল অঙ্গে মেখে আজকে সখী সূর্য স্নানে চল কৃষ্ণ চূড়ার লাল পদ্ম পাতার জল অঙ্গে মেখে আজকে সখী সূর্য স্নানে চল দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভোগ মনের আগুন রক্ত আবি অঙ্গে মেখে সূর্য স্নানে চল সূর্য স্নানে চল
ঝড়ে মনের গহীন ঘরে চিত্রপটে তোরি ছবি তোরে মনে পড়ে, তোরে মনে পড়ে। রোদ বৃষ্টি ঝড়ে মনের গহীন ঘরে চিত্রপটে তোরি ছবি তোরে মনে পড়ে, তোরে মনে পড়ে। দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভোর মনের আগুন খোর রক্ত আবি অঙ্গে মেখে সূর্য স্নানে চল, সূর্য স্নানে চল। ভেতর দ্বিধা পা বাড়াতে বাধা শিকল পড়া পায়, কদিন বাঁচা যায় বেঁচে থাকা যে দায়, বেঁচে থাকা যে দায়। মনের ভেতর দ্বিধা পা বাড়াতে বাধা শিকল পড়া পায়, কদিন বাঁচা যায় বেঁচে থাকা যে দায়, বেঁচে থাকা যে দায়। দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভোর মনের আগুন খোর রক্ত আবি অঙ্গে মেখে সূর্য স্নানে চল, সূর্য স্নানে চল। কৃষ্ণ চূড়ার লাল পদ্ম পাতার জল অঙ্গে মেখে আজকে সখী সূর্য স্নানে চল। কৃষ্ণ চূড়ার লাল পদ্ম পাতার জল অঙ্গে মেখে আজকে সখী সূর্য স্নানে চল। দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভোর মনের আগুন খোর রক্ত আবি অঙ্গে মেখে সূর্য স্নানে চল, সূর্য স্নানে চল। Alright, so here we are again with Maheen. So Maheen, which country did you immigrate to Canada from? I came from Bangladesh. It is located in South Asia, and neighboring countries are India and Myanmar. It is more known for its ready-made garments industry, and Bangladesh is one of the major exporters of garments industry. So I guess people might know whenever they see made in Bangladesh logos in their t-shirts and garments. Okay, so why did you select Canada as your destination? Well, Canada is a fast-growing, modern and industrialized nation. It offers a lot of opportunity and potential. It is one of the most developed and greatest countries in the world. It's a multicultural country as well, and it's known as land of immigrants. And diversity is respected. It's a peaceful land, and moreover, it's a very safe environment for the children. Like children can get good education, they have a good learning atmosphere, and they can excel and learn in the other things as well. And we wanted to move to Canada for professional opportunities, better life, and future generations. So these all helped us to decide where we want to relocate. Mm-hmm. Yeah, that's a lot of people move here for that reason too. Like, I mean, they want a better future for their children. That's what parents do, right? Yeah. Yeah. Okay, so we're gonna listen to a few more songs, and then we'll be back with Maheen after a few.
চূড়ার লাল পদ্ম পাতার জল অঙ্গে মেখে আজকে সখী সূর্য স্নানে চল। কৃষ্ণ চূড়ার লাল পদ্ম পাতার জল অঙ্গে মেখে আজকে সখী সূর্য স্নানে চল। দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভোগ মনের আগল খোল রক্ত আবি অঙ্গে মেখে সূর্য স্নানে চল, সূর্য স্নানে চল। বৃষ্টি ঝড়ে মনের গহীন ঘরে চিত্রপটে তোরি ছবি তোরে মনে পড়ে, তোরে মনে পড়ে। রোদ বৃষ্টি ঝড়ে মনের গহীন ঘরে চিত্রপটে তোরি ছবি তোরে মনে পড়ে, তোরে মনে পড়ে। দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভোগ মনের আগল খোল রক্ত আবি অঙ্গে মেখে সূর্য স্নানে চল, সূর্য স্নানে চল। ভেতর দ্বিধা পা বাড়াতে বাধা শিকল পড়া পায় কদিন বাঁচা যায় বেঁচে থাকা যে দায়, বেঁচে থাকা যে দায়। মনের ভেতর দ্বিধা পা বাড়াতে বাধা শিকল পড়া পায় কদিন বাঁচা যায় বেঁচে থাকা যে দায়, বেঁচে থাকা যে দায়। দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভোগ মনের আগল খোল রক্ত আবি অঙ্গে মেখে সূর্য স্নানে চল, সূর্য স্নানে চল। কৃষ্ণ চূড়ার লাল পদ্ম পাতার জল অঙ্গে মেখে আজকে সখী সূর্য স্নানে চল। কৃষ্ণ চূড়ার লাল পদ্ম পাতার জল অঙ্গে মেখে আজকে সখী সূর্য স্নানে চল। দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভোগ মনের আগল খোল রক্ত আবি অঙ্গে মেখে সূর্য স্নানে চল, সূর্য স্নানে চল।
Hey everyone, we're back with Maheen. So Maheen, how was the immigration process like? So we applied, like my wife and I applied 6 years back, and it must have been changed by now. But at that time it was based on points system, and you need to meet the requirements and you need to qualify. So what was included in the points was educational background, your work experience, and language ability. So I have a BBA, which is a 4 years degree in finance and accounting, and almost 4 years of experience in trade and supply chain. My wife has a bachelor's of business admin and also a master's of business administration. So we met all the requirements and everything. We applied, and fortunately we got the permanent residency, and thus we came to Canada. Oh, that's great. That's very cool. So what was your first impression after landing in Canada? The first impression was very nice because I saw people following the rules and regulation, which is not always the same in like Asian countries, but the people are very nice. They were very friendly and helpful. They showed respect to each other. The environment was very clean, which was very important, and the natural beauties were like surreal. There were like so many lakes and trees and so many greeneries. We were very, very delighted when we came to Canada. Yeah, it's so beautiful here. There's so many lakes and like the Rockies over in Alberta. It's wonderful. Mm-hmm. All right, so we're gonna listen to a few more songs and then we'll be back with Maheen. তোমাকে দেখে প্রথম ভাবনাগুলো ছিল বিষমল এক ঝড়ের মতো আমার চেতনা জুড়ে একালো রং শেষে যখন মন শান্ত হলো পরিণতি ভেবেছি একটাই যেভাবে হোক তোমাকে চাই আর কেউ নয় আমি যেন পাই পেলে আর না হারাই তোমাকে দেখে প্রথম ভাবনাগুলো ছিল বিষম ঝড়ের মতো আমার চেতনা জুড়ে কালো রং শেষে যখন শান্ত হলো পরিণতি ভেবেছি একটাই যেভাবে হোক তোমাকে আগে আমি যেন পাই পেলে আর না হারাই পরিণতি ভেবেছি একটাই যেভাবে হোক তোমাকে চাই আগে আমি যেন পাই পেলে আর না হারাই যতবার দেখা হয়েছে কিছু হয়নি বলা তোমাকে ভেবেছি কেমন হবে বদলে গেলে তোমার পৃথিবী যখন জানবে নিঃশ্বাসে ধরে রাখি আশা তোমাকে বিশ্বাসে বেঁধে রাখি ভালোবাসার একটু কাছে
লেগেছে বাঙালির ঘরে ঘরে কি মাতন দোলা লেগেছে সুরেরই তালে তালে হৃদয় মাতন দোলা বছর ঘুরে এলো আর এক প্রভাতী ফিরে এলো সুরের মঞ্জুরি গলা শিমুল কাছে লেগেছে আগুন এ বুঝি বৈশাখ এলেই শুনি মেলায় যাই রে মেলায় যাই রে মেলায় যাই রে মেলায় যাই রে বাসন্তী রং শাড়ি পরে ললনারা হেঁটে যায় মেলায় যাই রে মেলায় যাই রে মেলায় যাই রে মেলায় যাই রে বসাতে ছেলের ভিড়ে ললনাদের রেখাই নাই মেলায় যাই রে মেলায় যাই রে মেলায় যাই রে মেলায় যাই রে রমণীর খোপাতে বেলি ফুলের মালা বিদেশি সুগন্ধি মেখে আজ প্রেমের কথা বলা রমনা বটমূলে গান থেমে গেলে প্রখর রোদে এ যেন মিছিল চলে ঢাকার রাজ পথে রঙের মেলায় এ বুঝি বৈশাখ এলো বলেই মেলায় যাই রে মেলায় যাই রে মেলায় যাই রে মেলায় যাই রে বাসন্তী রং শাড়ি পরে ললনারা হেঁটে যায় মেলায় যাই রে মেলায় যাই রে মেলায় যাই রে মেলায় যাই রে বসাতে ছেলের ভিড়ে ললনাদের রেখাই নাই মেলায় যাই রে মেলায় যাই রে মেলায় যাই রে মেলায় যাই রে আর এক প্রভাতী ফিরে এলো সুরের মঞ্জুরি গলা শিমুল গাছে লেগেছে আগুন এ বুঝি বৈশাখ এলেই শুনি মেলায় যাই রে মেলায় যাই রে মেলায় যাই রে মেলায় যাই রে বাসন্তী রং শাড়ি পরে ললনারা হেঁটে যায় মেলায় যাই রে মেলায় যাই রে মেলায় যাই রে মেলায় যাই রে হঠাৎই ছেলের ভিড়ে ললনাদের রেখাই নাই মেলায় যাই রে মেলায় যাই রে মেলায় যাই রে মেলায় যাই রে Hey everyone, so we're back with Maheen. So Maheen, what are challenges you faced after landing in Canada? So we were mentally prepared and knew that the first few years will be
first few years as a newcomer will be very challenging, very vulnerable, and it takes time to get accustomed to the Canadian way of life and social norms and everything. And the weather is very different, like minus 40s, and the snow. We never saw snow in our lives. And Bangladesh is a tropical country, and it the winter is only 2 months, and it's the lowest it gets is like plus 8 and 10, which is like nothing compared to Canadian winters. It was the harsh. The winters were the harsh, and it was very different. And the other thing was not getting a job in my field, in supply chain and trade. So it was very difficult, but I wanted to get started. Get started anywhere. So I started working at a call center for 6 months. I knew that it will be very important to get into the society and know about the Canadian business and laws and everything. So but after working there for 6 months, I was thinking of myself, there has to be a next step, and how do I get into it? So I started looking for other things, and talked with people, and I heard about the college, the Confederation College at Thunder Bay, which is a good college, and they have a program called the International Business Management. So it matches my skills and everything. So I thought, okay, so why don't I apply and see whether I get enrolled in it or not. So after getting enrolled and everything, things started to change. So the hardships were mainly the weather, getting accustomed to the Canadian society, and also getting a job in my field of interest. Okay, yeah. So, tell us about the Canadian citizenship ceremony, and how you felt while it was happening, and how you feel about it now? Yeah, the citizenship ceremony was a very prestigious and wonderful event. It was the second best experience I had in my life. The first one was when my wife was having the baby. That was the most wonderful experience I had in my life, but this is the second most wonderful experience. My wife and I took the oath, we signed it, we sang the national anthem, O Canada, for the very first time, and I found my voice choking up with emotion when singing O Canada. It was an amazing experience. I cannot express in words. It's another level of experience. I feel very proud to be Canadian, and our daughter, 9 months now, she was present in the ceremony as well, along with my friends and brother-in-law, and they were very excited that we are becoming part of the Canadian citizens, and we were very proud indeed. We just loved it. We loved it. Yeah, that's wonderful. I think when I was little, I feel like I remember the ceremony that when we went to it. I don't remember much. I just remember shaking his hand or whatever, even though I was 4 or 5 years old. There's probably a video or something somewhere. But yeah, it's a wonderful experience. I'm sure it probably was. Alright, so we have a few more songs, and then we'll be back with Maheen. LU Radio is supported in part by the student body of Lakehead University, our listeners, and our sponsors. At this time, we would like to thank the following sponsors for their continuous support of LU Radio. The Sweet North Bakery at 10 Court Street South, a micro-bakery creating food with fresh local ingredients and love. Open 9 to 5, Monday to Friday, and 10 to 5 on Saturday. Find them on Facebook to stay up to date on soup and sandwich lunch specials, or drop by for a pretzel, coffee, or delicious treat. High Five Leather, a locally owned and operated leather shop focusing on custom, one-of-a-kind handcrafted leather creations, as well as supplies and education to serve all of your leather needs. Find them at 12A St. Paul Street, open Tuesday through Saturday, 10 to 6, High Five Custom Leather on Facebook, and High Five Leather on Etsy. Walleye Magazine, the definitive source for information on music, food, art, and entertainment. Everything you love about Thunder Bay. Find it around town for free or online and interactive at thewalleye.ca.
New Day Records and Accessories, everything you need to start listening, specializing in new records and all the equipment you need to play them. Stop by 15A St. Paul Street or find them on Facebook or online at newdayrecords.ca. Black Pirates Pub at 215 Red River Road, your premier live music venue in Thunder Bay for over 7 years. Find them on Facebook to keep up to date on upcoming shows or check the calendar at blackpiratespub.com. The Sovereign Room, gastropub fare and imported drinks in a unique environment located at 220 Red River Road, Tuesday to Sunday evenings 4 p.m. to 2 a.m. and for lunch Thursday and Friday 11 to 3 and for brunch on Saturday 10 to 2. Lunches and brunch feature a different menu each week. শোনো শোনো পিতা, কহ
सरदारे अली हर दौर च दुखियां दा गम हारे अली हर दौर दे बलियां दा सरदारे अली हर दौर च दुखियां दा गम हारे अली खुदा दा शेर दुश्मन नहीं हने अली खुदा दा शेर दुश्मन नहीं हने अली तराजू नबी दा बाजू रब दा जाह जलाल से लाखो सब आखो अली अली रम अली अली लजपाला मेरी आंखां अली अली रम अली अली लजपाला सब आखो अली अली रम अली अली लजपाला मेरी आंखां अली अली रम अली अली लजपाला मेरा आका मुर्शिद पीर मेरे पाक नबी दा पीर जदों हर दरदा मैं रंग देखा मेरे रूह पड़े तमाल सब आखो अली अली रम अली अली लजपाला मेरी आंखां अली अली रम अली अली लजपाला बड़ी किताबे अली इल्म दे शहर दा वाहिद बाबे अली दुनिया लई हिकमत बड़ी किताबे अली खुदा दा जोर अली जया नहीं हो अली खुदा दा जोर अली जया नहीं हो अली सितारा अली किनारा हर हर सांसा नाल फिला अली अली रम अली अली लजपाला मेरी आंखां अली अली रम अली अली लजपाला सब आखो अली अली रम अली अली लजपाला मेरी आंखां अली अली रम अली अली लजपाला मेरा आका मुर्शिद पीर मेरे पाक नबी दा पीर जदों हर दरदा मैं रंग देखा मेरे रूह पड़े तमाल सब आखो अली अली रम अली अली लजपाला मेरी आंखां अली अली रम अली अली लजपाला Hey everyone, you're listening to Asian Kaleidoscope on CILU, and I'm your host Bisma. Today we're here with Maheen Rahman, and so far we've talked a lot about your immigration and stuff. So do you think people in Canada know how immigrants contribute in local and regional economies? Well, let's share my story. So when I came to Canada, I came with my wife. I came to Thunder Bay because my brother-in-law was living here.
So I was looking for a job and I couldn't find anything in my field, so it was very difficult for me. Then I started to working at a call center. I worked there for 6 months. I worked at another money mart for another 2 months. But I was thinking like I should be going to the next step, like I have to develop myself. So I started looking around, talking with people, heard about this college, got enrolled in the International Business Management program. I did the summer job at the college as well. And I joined the International Business Management Advisory Committee, and later I got work placement with Bombardier Transportation, then landed a full-time job in the supply chain management as a buyer. Well, all these helped me to buy a lovely house. We are blessed with a beautiful daughter, and then we became Canadian citizens. So Bombardier and the college have played and still playing a very major role in shaping our lives and our future. I'm very grateful to all my teachers and everyone at Bombardier, like my colleagues, my managers, my directors. They're very, very friendly. And it's a very stressful job though, and it's a manufacturing job, so it's stressful, but they make it very conducive environment to work. So what I am doing is I'm contributing to Thunder Bay's economy and also Ontario's, as we sell cars to Ontario and other provinces as well. And I'm impacting our global, I'm contributing towards global economy as Bombardier as a multinational company. So I am contributing towards the economy, both local and regional, and I know there are like thousands of other people has more exciting stories than mine. They also contribute. They come here, they work. Some do businesses. They contribute towards the economy. They buy houses, but they buy cars, and helps the economy to keep moving. And I know people of Canada, and especially Thunder Bay, they're very, very good. Like all my colleagues at Bombardier, like they're more than friends to me now. They're part of my family, and I can call like Bombardier my second family. It's a very good experience for me, and I am contributing to the society, and I know like people are contributing, other immigrants and citizens and students as well. I know they're contributing to our local and regional economies as well. Yeah, that's really nice of you to say about Bombardier, how it's a home to you now. Yeah. That's really good. That's how a workplace should be. You shouldn't be like, you have a job, you should have a career that you love, right? Yeah, so that's all we have with Maheen today. So do you want to say any last words? I would like to add few sentences for all the immigrants and students. I would say Canada is a land of dream, so you should be coming here. You should work with utmost dedication and sincerity, and respect everyone, respect everyone's culture, respect each other, respect the law of the land, be honest, and success will be yours. Dream big, work hard, and you will be successful. Those are some really good things to say. Should respect people no matter what, right? Yeah. So that's great. Thanks for coming to the show and talking about your story and everything. That's really nice. Thank you, Bisma. Thank you for having me, and thank you, LE Radio, and I really appreciate and I'm honored. That's very nice. All right, so I hope everyone has a really good day. Also, happy Father's Day to all of the fathers out there. And yeah, that's about it. So we have one more last song until Asian Kaleidoscope is done. So I hope you enjoyed the show. Thanks. छोड़ो भीगला हुआ जो हुआ लहरों की ज़बां को
समझो जरा छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ लहरों की जुबान को समझो जरा छोड़ो भी गिला